Hello guys, this is HYBE. Make sure you check the timestamp in the video for English translation. 안녕하세요. 어제 나왔던 기사를 한 편 살펴볼 건데요. 탈덕수용소라는 유명한 사이버 레카 채널이 있었죠. 그리고 이 운영자가 신상이 공개가 됐죠. 스타쉽 엔터테인먼트, 아이브 소속사 스타쉽 엔터테인먼트의 변호인이 디스커버리 제도라는 것을 사용해서 캘리포니아 법원을 통해 구글로부터 이제 신상을 받아내서 고소를 진행했고, 국내에서 고소를 진행했고, 그 덕분에 탈덕수용소가 명예를 훼손을 했던 여러 아티스트의 기획사가 지금 법적 절차를 받고 있는 상황입니다. 그래서 최근에는 검찰이 징역 4년과 2억 원 이상의 추징금을 선고해달라고 재판부에 요청을 했고요. 그리고 빅히트 엔터테인먼트도 법적 절차를 받고 있는 상황입니다. 그래서 이 기사를 한번 살펴보겠습니다. 인천에선 반성한다더니 탈덕수용소 BTS 비방 인정 못해 라는 기사가 나왔어요. 자, 방탄소년단 B정국이 유튜브 채널 탈덕수용사 운영자 A씨를 향해 제기한 아마 이게 박씨일 겁니다. 손해배상 소송에서 박씨 측이 여전히 자신의 잘못에 대한 청구가 과하다고 입장을 밝혔다. 서울 서부 지방법원 민사 12단독은 25일 빅히트 뮤직과 방탄소년단 B정국이 A씨를 상대로 제기한 9천만 원 상당 손해배상 소송 두 번째 변론 기일을 열었다. 이날 먼저 빅히트 뮤직 변호인은 관련 사건 선고 결과 및 검찰 발표를 통해 피고가 운영한 채널의 본질이 모욕 및 명예훼손죄에 해당할 수 있는 소위 사이버 레카로 운영됐다는 사실이 확인됐다며 이 영상들은 허위 사실을 적시하는 행위에 해당하고 원고들은 비방해서 수익을 벌어들이기 위해 제작됐다. 피고의 행위는 초상권 및 인격권을 침해했고 빅히트 뮤직의 업무를 방해했다라고 밝혔다. 이에 대해 탈덕수용소 변호인은 원고 측이 청구하는 손해배상 책임이 인정되기 어렵다는 기본적 입장에 예외적으로 그 책임이 인정되다 하더라도 손해배상액이 지나치게 과다하다라고 반박하고, 특히 원고 측에서 모기업 하이브의 주가 폭락이 마치 피고의 영성 때문인 것처럼 이야기하는데 그 부분은 인과관계나 여러가지 왜 기사가 이렇게 써져 있어? 오타가 많네요. 여러가지 걸 인정하기가 매우 어렵다고 전했다. 이어 원고 측에서 청구 취지 변경을 했는데 법리적으로 볼 때 저작권 침해라고 보기 어렵다. 저작권 침해가 인정된다 하더라도 원고 측에서 주장하는 손해배상이 지나치게 과다하다라고 전했다. 자, 이날 빅히트 뮤직 변호인은 최근 피고의 인천지방법원 형사사 결심 공판이 있었다. 그 사건도 결국에는 똑같이 유튜브 채널에서 연예인들에 대한 비방 영상을 올린 것이 문제가 된 사건이었는데, 그 사건에서 검찰에서 이례적으로 징역 4년을 구형하고 2억 1천만 원 가량의 추징금을 이제 구형했다. 요거를 말하는 거죠. 제가 보여드렸던 이 기사. 그리고 여기서 이건 좀 이따 이 기사도 알 건데, 모든 공소 사실을 인정한다고 인정을 했죠. 그 박씨 탈덕수용소 측 변호인이에요. 자, 그 사건의 선고 결과도 저희는 지금 중요한 참고 사례가 될 걸로 보이기 때문에 그 부분도 확인할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다. 변호인은 이어 피고 측에서는 원고가 주장하고 있는 내용 중에 하이브의 주가 폭락이 피고의 영상에 기인한 것이 아니다, 이런 취지로 말씀하시는데, 우리의 주장의 취지는 그것이 아니다라며 피고가 만든 이 허위 영상이 가질 수 있는 파급력이 이러한 주가 하락의 원인이 충분히 될 수 있다는 점을 이제 간접 사실로 저희가 예시를 든 것이고, 직접적인 인과관계가 있다고 저희가 주장한 것이 아니기 때문에 그 부분은 피고 측에서 조금 오인하신 걸로 보인다라고 밝혔다. 이에 대해 탈덕수용소 변호인은 해석하기 나름이라고 답했다. 자, 그리고 배경 설명을 여기서 좀 더 합니다. 빅히트 뮤직과 B정국은 지난 3월 탈덕수용소 운영자 박씨를 상대로 9천만 원 상당의 손해배상 청구 소송을 제기했다. 빅히트 뮤직은 지속적으로 소수 아티스트 권리를 침해하는 네티즌들을 명예훼손죄와 모욕죄 등 혐의로 고소해왔으며 이러이러하게 밝힌 바 있다라고 하는 거죠. 이거를 우리가 어디서 봤었죠? 여기서 봤었습니다. 6월 28일 이렇게 공지가 위버스 커뮤니티를 통해서 나왔죠. 안녕하세요, 빅히트 뮤직입니다.
당사는 방탄소년단에 대한 명예훼손, 모욕, 성희롱, 허위사실 유포, 악의적 비방 등 악성 게시물 작성자를 상대로 정기적인 법적 대응을 하고 있습니다. 관련해 주요 진행 상황을 안내드립니다. 라고 하고 다수의 고소장을 제출했습니다. 팬 여러분들의 제보와 자체 모니터링을 통해 수집한 모욕, 명예훼손을 비롯해 아티스트 권익을 침해하는 행위에 대해 증거자료를 수집해 수사기관에 다수의 고소장을 제출했습니다. 라고 했었죠. 자, 그리고 각종 악성 루머는 사실 아님을 재차 말씀드렸고요. 그리고 다놀드 뭐 이런 거 또 어떠한 접점이나 관련이 없다. 그리고 방탄소년단 곡 가사를 포함해 모종의 관계가 있다는 루머는 명백한 허위 사실입니다. 이거를 아직까지도 허위 루머를 유포하는 사람들이 있죠. 자, 그리고 여기서 탈덕수용소가 등장을 하죠. 당사는 2022년 탈덕수용소를 명예훼손 및 업무방해 혐의로 고소하여 이후 수사 중지 결정을 받았으나 인적 사항을 확보해 수사기관에 제공하는 등 적극적으로 수사 재개 요청을 한 결과 현재 수사가 재개되어 진행 중입니다. 또한 탈덕수용소의 명예훼손 등 불법 행위에 대해 손해배상을 청구하는 민사소송을 올해 초 추가로 제기하여 곧 재판을 앞두고 있습니다. 그렇죠? 그리고 뭐 이외에도 다수의 피의자들이 검찰로 송치되었다. 이런 거를 지난 6월에 발표를 한 바 있죠. 그리고 그때 당시에는 이제 그 통합 플랫폼이 아직 등장하지 않은 상태이죠. 이제는 여러분께서 만약에 악플 뭐 그런 허위 사실을 발견하셨을 때는 따로 개별 이메일로 제출하는 게 아니라 하이브의 통합 그 인권 침해 신고 사이트에 하시면 됩니다. 이거는 제 채널에서도 소개해드렸으니까 검색을 하시면 알 것 같고요. 링크 혹시 모르니까 제가 첨부해 드리겠습니다. 아무튼 간에 그래서 입장을 통해서 이렇게 밝혔다. 비 역시 직접 이와 관련해 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 해당 유튜버가 최근 올린 영상 일부를 접하고 한 네티즌이 해당 유튜브 영상 관련 캡처를 방탄소년단 멤버들 포함 모두가 볼 수 있는 게시판에 올린 것에 대해 고소 진행할게요. 과자값 나오겠네. 가족이랑 친구들까지 건드리네. 잘가 라고 답했다. 자, 이거는 이겁니다. 자, B가 플랫폼인 위버스의 게시물에 직접 댓글을 달며 고소 진행을 예고했다. 한 팬이 진짜 크게 고소 먹었으면 좋겠다며 B에 대한 악의적 반응을 유도하는 영상을 캡처해 언급하자 이렇게 말했다. 고소 진행할게요. 과자값 나오겠네. 가족이랑 친구들까지 건드리네. 잘 가. 이어 B는 방금 뭐 겉핥기로 봤는데 저희뿐만 아닌 모든 아티스트는 저런 사람 싫어합니다. 모든 팬분, 아미분들 모니터링 했을 수도 있고 아닐 수도 있지만 상처받고 용기 내지 못한 사람들을 대표해서 고소할게요 라고 말했다. 사실 법적 절차를 밟는다는 게 좀 어찌 보면 까다로운 일이라서 많은 경우 아티스트들이 뭐 참고 넘어가거나 뭐 그러는데 뭐 고소를 취하거나 그러는데 이제 B는 예고를 한 거죠. 그리고 실제로 법적 절차를 밟았고요. 자, 그런데 여기에 대해서 이것도 웃겨요. 지금 보면은 기록이 있더라고요. 이때 2021년 12월이네요. 근데 이거를 보고 탈덕수용소가 당시에 이게 페이스북인가요? 아니면 유튜브 채널 커뮤니티 탭인가요? 지금 B가 직접 위버스에서 탈덕수용소 언급해줌 영상도 본 듯 덜덜. 근데 과자값 운운해서 망함. 용돈벌이나 돈벌이로 고소한다는 거 하는 거 안 된다고 한 지 오래인데 역시 B답다. 탈덕수용소 대체 어디까지 떡사하는 걸까? 월드스타 방탄소년단에 직접 보는 유해무이한 사이버 레카 채널입니다. 이런 스타일로 게시글을 올리고 영상을 올렸죠. 겁이 없으신 분인데 지금은 상황이 완전히 역전됐죠. 그리고 다시 댓글 기록을 보면은 아무래도 뭐 과자값 그 운운한 거는 좀 뭐랄까 문제 소지가 있으니까 지운 상태예요. 근데 보시면은 이렇게 방금 뭐 겉핥기로 보고 왔는데 요게 있죠. 저희뿐만 아닌 모든 아티스트는 저런 사람 싫어합니다. 모든 팬분들, 아미분들 모니터링 할 수도 있고 아닐 수도 있지만 상처받고 용기 내지 못한 사람들 대표해서 고소할게요 라고 했었고, 그 다음에 생각보다 멘탈 슈가만큼 멘탈이 강하다라고 언급을 했었네요. 자, 다시 기사로 돌아갈게요.
앞서 첫 변론 기일에 빅히트 뮤직은 탈덕수용소는 허위사실이나 자극적인 이슈를 확대 재생산한 채널이다. 원고로 인해 이익을 상당히 얻었고 이 영상에 다뤄진 허위사실, 인격권 침해를 묻기 위해 손해배상 소송을 청구했다. 라고 밝혔다. 이에 A씨 측은 영상 자체는 인정하지만 방식과 내용을 고려하면 의견 게시일 뿐 허위사실 적시, 명예훼손은 아니다. 허위사실이 아니라고 주장하고 있고 허위사실 적시로 하더라도 공공이익을 위해 제작했기 때문에 죄가 인정되지 않는다. 또 인격권 침해 정도에 이르지 않았다라고 주장했다. 자, A씨 측은 방탄소년단의 음원 사재기 관련 영상이 허위가 아님을 증명하기 위해 과거 방탄소년단의 음원 사재기를 다룬 기사 및 문체부, 문화체육관광부의 입장 등을 가져왔다. 이와 관련 빅히트 뮤직은 탈덕수용소 측에서 다루고 있는 판결문을 확인해 보겠지만 기본적인 핵심은 이 사건에서 특정한 원고의 불법 사재기 쟁점이다. 피고가 말한 이 판결문에서 그런 내용이 다뤄졌는지 드러나지 않는다. 문체부 조사 관련해서도 증거가 필요하다면 관련 자료 확인 후 제출하겠다. 라면서도 해당 사건이 언급된 것에 대해 시점상 다루는 게 맞지 않고 형사 판결에서 부수적인 사실관계로 언급한 거라 추측한다. 이 판결이 핵심 증거일 수가 없다라고 말했다. 참 방탄소년단 사재기도 지독하게 걸고 넘어지는 사람들이 아직까지 있죠. 자, 그리고 이거 관련해서 방탄소년단 음원 사재기 민원 조사 착수 사실관계 확인 예정. 그래서 선명하네요. 스포츠 경향 이선명 기자가 이때 단독으로 내놨었네요. BTS 음원 사재기 의혹을 조사해달라는 민원과 관련해 문체부 산하기관인 콘진원이 조사에 나선다. 콘진원 음원 사재기 신고센터는 방탄소년단과 관련된 민원과 관련해 조사를 진행한 것으로 21일 확인됐다. 그래서 앞서 방탄소년단 음원 사재기 관련 민원은 문체부에 접수돼 콘진원으로 이관됐다. 콘진원은 이번 민원과 관련해 하이브의 답변서를 요구하는 등 사실관계 파악에 나설 계획이다. 그리고 네, 근데 흥미롭게도 이번 국정감사에서 이런 말이 등장했어요. 들리시나요? 콘진원에서 이 민원을 제기해서 한번 문체부에서 한번 상을 좀 파악을 해 달라. 이렇게 민원이 접수가 됐습니다만은 결론은 증거 불충분으로 그냥 그대로 종결 처리했습니다. 네, 증거 불충분으로 종결이 처리됐죠. 상을 좀 그런데도 여전히 이 민원을 제기해서 방탄소년단 사재기 운운하면서 루머를 퍼뜨리는 세력들이 존재하죠. 아무튼간에 탈덕수용소 측도 이거에 대해서 코멘트를 하면서 뭐 이게 의견 게시일 뿐 허위사실 적시 명예훼손은 아니다. 그리고 공공이익을 위해 제작했기 때문에 죄가 인정되지 않는다라고 말을 하는 그런 재밌는 상황이고요. 자, 마지막 보겠습니다. 한편 검찰은 인천지방법원 형사 10일 단독 23일 A씨의 박씨의 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손과 모욕 등 혐의 결심 공판에서 A씨에 대해 징역 4년과 2억 1142만 152원의 추징금을 선고해달라고 재판부에 요청하고 총 5회에 걸쳐 피해자들을 모욕했다. 적극적으로 허위사실의 영상을 게시해 명예를 훼손했다라며 피해자들의 소속사 매니지먼트 활동을 방해했다. 유료 회원제를 운영한 점, 영상의 내용이 피해자의 외모, 인성, 이성관계에 대한 내용으로 지속적으로 범행한 점을 고려해달라고 밝혔다. 자, 이에 대해 박씨 변호인은 최후 변론을 통해 모든 공소 사실을 인정한다. 아까 제가 보여드렸죠? 밝히고 미필적 고의의 행위로 오로지 수익적 창출에 위한 행위가 아니었다며 피고인은 현재 봉사활동도 하고 정신적으로 치료를 받고 있다. 피해자 측하고 합의하려고 하고 있으며 민사재판에서도 조정을 시도했는데 합의에 어려움이 있다. 마지막까지 합의해보려고 한다라고 밝혔다. 아마 이번 이 사건에서 기획사들이 소속사들이 합의를 아마 안 하려고 할 거예요. 그래서 제대로 이런 선례를 남겨서 사이버 레카라던가 아니면 역바이러라든가 이런 것들이 사람들이 쉽게 시도하지 않기 하기 위해서 합의는 좀 어렵지 않을까 저는 생각을 하고 있습니다. 박 씨는 이날 자신이 적은 반성문을 읽으며 피해자들께 큰 상처를 드려 죄송하고 깊이 반성하고 있다. 객관적으로 저를 돌아봤고 큰 상처를 드렸음을 후회한다. 죄책감에 비관적인 생각이 끊이지 않았다. 이런 나라도 조금이나마 사회에 긍정적인 영향을 주고 필요한 사람이 되고 싶었다며
봉사활동을 통해 인터넷이 아닌 사람들과 함께하며 좋은 에너지를 얻었다라며 인터넷 등 저만의 세상에 갇혀 지내다 보니 보다 판단을 못했던 것 같다. 앞으로는 책임감을 갖고 살겠다. 이번 일로 진심으로 뉘우치고 있다라고 전했다라고 반성문을 읽었다고 합니다. 자, 어떻게 생각하시나요? 아마 댓글을 달아주실 텐데 아무래도 사건이 사건이고 좀 뭐랄까 화가 날 수 있으시겠죠. 팬들이라면. 그래도 댓글을 적더라도 최대한 좀 언어를 신경 쓰시면서 달아주시면 감사할 것 같습니다. 네. 오늘은 이 영상은 이렇게 짧게 마무리하고 이제 영어 번역 들어가겠습니다. Hello guys, so I'm gonna talk about this article from yesterday. So you might have heard of this YouTube channel called 탈덕수용소. It's the so-called cyber wrecker channel, right? Spreading like false rumors, defamation against artists, right? And this person, her identity has been revealed by a lawyer. Not by, but so originally Starship Entertainment, the agency for HYBE, their lawyer tried to figure out ways to, sue this person in Korea. But in order to sue, you need personal identity, right? So they asked the California court to request or demand information from Google, right? So they use the so-called discovery system. I think I talked about this in one of the videos. Anyways, so Google, California court granted, and then Google gave them the information, and ever since then, they sued this person, and then this person, spread false rumors against a lot of artists. So their agencies all sued, including BigHit Entertainment. So this particular article that we're about to read and translate deals with the court case from a couple days ago. Okay, BigHit versus 탈덕수용소. All right. In the damage lawsuit filed by BTS members V and Jungkook against the YouTube channel operator known as 탈덕수용소, the defendant maintained her stance of refusing the damages claim. On the 25th, the Seoul Western District Court's Civil Decision 12 held a second hearing for the 90 million Korean won damages claim filed by BigHit Music and BTS members V and Jungkook against 탈덕수용소. At the hearing, BigHit Music's attorney stated, it has been confirmed through related court rulings and a prosecution statement that the nature of the channel operated by the defendant is a form of cyber wrecker, slanderous content, right, that potentially constitutes defamation and insults. These videos contain false statements and were created to generate profit by disparaging the plaintiffs. The defendant's actions infringe on the rights to image and personality of our artists and hindered BigHit Music's business. In response, the attorney representing 탈덕수용소 argued, our fundamental stance is that the damages claim lacks merit. Even if liability is exceptionally recognized, the claim damages are excessively high. What was the amount again? 90 million Korean won. Okay. They added, the plaintiff suggests that HYBE's share price decline is somehow linked to the defendant's videos, but it is challenging to establish causality or multiple factors for that claim. The attorney also stated, the plaintiff has modified their claims, but from a legal perspective, this cannot be seen as copyright infringement. Even if copyright infringement is recognized, the plaintiff's claimed damages are excessively high. Okay, so that is their defense. BigHit Music and BTS members V and Jungkook initially filed a damages suit against 탈덕수용소 in March, seeking 90 million Korean won. BigHit Music has consistently pursued legal action against netizens infringing on their artist rights, citing defamation, insult, and other charges. The company stated, we regularly take legal action against malicious posters spreading defamation, insults, harassment, false information, and malicious attacks regarding BTS. And yes, this is the statement that BigHit Entertainment released back in June 28th through Weverse community. Hello, this is BigHit Music.
We regularly take legal action against authors of malicious posts regarding BTS for offenses including defamation, personal attacks, sexual harassment, spread of false information, and ill-intentioned criticism. We wish to provide an update on our progress. Right, and they said this quarter we have continued to gather evidence of activities violating the artist's rights, blah 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 blah. Consequently, we have filed several complaints with the investigative agency. And then later on, they specifically mention 탈덕수용소. Apart from the authors of the malicious posts, we're taking separate legal action against those who violated the author's privacy. We are also pursuing civil and criminal cases against so-called cyber wreckers, including the YouTube channel 탈덕수용소, aka Sojang. In 2022, we litigated against 탈덕수용소 for defamation and obstruction of business, and the investigative agency had previously decided to suspend the investigation. But with our persistent request for the resumption of investigation to be authorized and our provision of personal information regarding Sojang to the investigative agency, the case has been reopened and is currently being investigated. An additional civil suit was filed earlier this year to seek damages for defamation and other illegal acts committed by Sojang, and is expected to go to trial soon. Okay? And then, as for the previous complaints filed, multiple cases were forwarded to the prosecutor's office, and the suspects are awaiting disposition. We will endeavor to make sure that the suspects are held accountable, regardless of how long it may take. So yeah, they are taking actions, right, to protect BTS, and this is the most recent update, right? And let's see. Additionally, yeah. On Weverse, now we're gonna look into the actual case. Okay, on Weverse, V personally commented on a video recently posted by the YouTuber, where a fan had uploaded screenshots of the video for all BTS members and fans to see. V responded, "Oh, I'll proceed with the lawsuit. Guess this will pay for snacks, even involving family and friends. Goodbye." Meaning that YouTuber posted videos commenting on like families and friends of BTS members, including V. So this is the actual Weverse messages that Taehyung posted at the time. This is the article that talks about it. Okay. 오, 고소 진행할게요. 과자값 나오겠네. 가족이랑 친구들까지 건드리네. 잘 가. Goodbye. Right. And then he also said something like, yeah. 방금 겉핥기로 봤는데 저희뿐만 아닌 모든 아티스트는 저런 사람 싫어합니다. 모든 팬분들, 아미분들 모니터링 했을 수도 있고 아닐 수도 있지만 상처받고 용기되지 못한 사람들을 대표해서 고소할게요. All artists dislike people like this. I'm not sure if all fans or armies have monitored this video or not, but on behalf of fans who are hurt and don't feel empowered to act, I will file a complaint, right? And he did follow through. And this is the actual, comments that he made, right? This is the exact same thing that we just read about. Yeah. And interestingly, this is the response from Sojang at the time. 지금 B가 직접 위버스에서 탈덕수용소 언급해줌. So I also translated this part. Where is this? Okay, V just mentioned 탈덕수용소 Sojang directly on Weverse. Looks like he even watched the video. But saying stuff like I'll make enough for a snack probably ruined it. It's been a long time since people said you can't just sue for some pocket change or profit. But that's so like V. Oh my goodness. How far will 탈덕수용소 rise? Meaning how much more will this channel become popular? It's the one and only cyber wrecker channel that a global star like BTS watches directly. Okay, so she wasn't afraid of any consequences that might happen in the future. And this is the result that we're seeing now, right? Because artists and agencies, including V, really follow through, right? And took legal actions. Anyways, that, pocket money thingy, that's a, kind of like a
half-hearted joke that V made, right? It's a joke that he made, but because that could be an issue, he deleted that particular comment because I cannot find it. But yeah, so that was back in 2021, right? So back to the article. Where are we? Yeah, in a previous hearing, BigHit Music argued 탈덕수용소 is a channel that amplifies and reproduces false information and provocative issues. The defendant has profited significantly from the plaintiff's image, and we are suing for damages due to false information and personality rights violations. 탈덕수용소's defense countered, while we acknowledge creating the videos, they are expressions of opinion rather than defamatory falsehoods. The content was produced in the public interest and did not reach the level of infringing personal rights. Public interest? Okay, what are they talking about? Here we go. Their legal team referenced past articles and statements from the Ministry of Culture, Sports, and Tourism concerning chart manipulation accusations against BTS to argue that her videos were not false. They're referring to that 사재기 controversy, right? BigHit responded, "We will review the judgment documents presented by the defendant, but the key point is the alleged manipulation accusation directly involving the plaintiff. This ruling cannot serve as core evidence." So, interestingly, a few days ago, actually a couple days ago, during the National Assembly hearing, one of the lawmakers made comments on this issue, right? Because that chart manipulation accusation, like 사재기, had been, going around the online space. And our very own journalist, Lee Seon-myung from 스포츠경향, wrote this exclusive article, right? BTS chart manipulation complaint was filed, and the investigation will take place. So it says the Korea Creative Content Agency, an organization under the Ministry of Culture, Sports, and Tourism, will launch an investigation following a complaint requesting a probe into alleged chart manipulation by the group BTS. On the 21st, it was confirmed that KOCAS, the content agencies, Fairness and Coexistence Center, specifically the Chart Manipulation Reporting Center, is conducting a fact-finding investigation in response to the complaint concerning BTS. The complaint, initially filed with MCST, was transferred to KOCA, which plans to gather facts by requesting a response from HYBE, BigHit Music, regarding the allegations. In cases where the Chart Manipulation Reporting Center proceeds with an investigation, KOCA has the authority to request related materials from the music service providers, review the findings with an advisory panel, and report them to MCST. If necessary, they may also seek cooperation from courts or investigative agencies. The complaint involving BTS is expected to follow this standard procedure. So this was back in May, right around the time when Minijin issue was spreading like wildfire, right? But interestingly, like I said, a couple days ago, this is what they said during the National Assembly hearing. 올해 콘진은에서 이 민원을 제기해서 한번 문체부에서 한번 사항을 좀 파악을 해 달라 이렇게 민원이 접수가 됐습니다만은 결론은 증거 불충분으로 그냥 그대로 종결 처리했습니다. Yeah, so this year, a complaint regarding the BTS chart manipulation controversy was submitted to the Korea Creative Content Agency, the KOCA, requesting that the Ministry of Culture, Sports, and Tourism, MCST, right, look into the matter. But due to insufficient evidence, the case was closed as is. But there are still some haters with, ill-intentioned plan still spreading these allegations, right? Saying, oh, BTS did chart manipulation and 사재기 and stuff. And I think that's what the lawyers of 탈덕수용소 meant when they said like she made contents for public interest. That BS. Anyways, so let's finish this article. Yeah, here we go. In the criminal case,
The prosecutor at Incheon District Court recently requested a 4-year prison sentence and a fine of 211.4 million Korean won for 탈덕수용소, stating the defendant defamed the victims over 5 separate occasions with active false claims and insults that disrupted their management activities. The prosecutor highlighted the paid membership service run by her, Ms. Park, the defamatory content targeting the victim's appearance, personality, and relationships, and the sustained nature of the offenses. In her final statement, Ms. Park's attorney admitted to all charges, adding these actions were not solely for profit, as there was an element of indirect intent. Indirect intent? Okay. The defendant is currently engaged in volunteer work and mental health treatment and has sought settlement with the victims, though reaching an agreement has been challenging. Of course, because I'm pretty sure all the agencies and artists would like to leave the right precedent, right, so that they can prevent such things from happening in the future. All those like cyber wreckers and haters with dedicated YouTube channels dedicated to like spreading false information, right, and conducting or committing defamation, right. And this is the funny part. Ms. Park read a letter of apology in court, saying, "I sincerely apologize for causing such harm to the victims. Reflecting on my actions, I deeply regret them. This experience has led to personal introspection, and I'm committed to living more responsibly." Yeah. And she says something like, through volunteer work, interacting with actual people instead of the internet, I've been receiving good energy, right? Actually, yeah, I did a summary of the apology letter, but let's actually read it. So I deeply regret and I would like to apologize for hurting the victims. I've been introspecting about myself and really regret hurting the victims. And I've thought about some, I think this refers to like suicide or 비관적인 생각, like tragic thoughts because of the regret that she felt. And I wanted to become someone who can make positive contributions to the society, someone who could be needed in the society. So I've been doing volunteer services, interacting with the actual people instead of spending time online, and I've been receiving good energy. And I think because I was trapped in my own world in the internet space, I did not make the right judgments at the time. From now on, I will live more responsibly. I sincerely regret about what happened. So that's what she said. Also, back in June, you had to send emails to BigHit Music, the agency, if you would like to report like defamation cases, right? But now, as I talked about it in one of my videos in the past, HYBE now has this integrated platform where you can easily submit cases, right? So I will attach the link in the description so you can use it if you like to. All right, that's it. As always, let's try to stay positive, respectful, and classy. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.